afternoon. మనం 2-dimensional arrays టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈ 2-dimensional arraysలో మనం ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి సో అనే దాని మీద ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. సో మనం ఒక అరేని టు యాక్సెస్ an element of an array, when we require 2 index values, then that is called as 2-dimensional array. So one index indicates the row, another index indicates the column. By using this row and columns, we can access the elements of an array. Second array is called as 2-dimensional arrays. సో దాని మీద మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎలా ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాని మీద ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఈ 2-dimensional arrays ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఒక మనం సో యాక్చువల్గా ఫంక్షన్స్ చెప్పి ఫంక్షన్స్ నుంచి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తాము, ఎలా ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అనే దాని మీద నేను తీసుకొస్తాను. సో ఫంక్షన్స్ ఎలా రాసుకోవాలి సి లాంగ్వేజ్లో సో అని చెప్పి దాంట్లో నుంచి మనము చూసుకుంటాం. వాట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ అంటే ఏమిటి, ఎలా రాసుకోవాలి, సో ఏంటి ప్రొసీజర్ ఏంటి అనే దానికి మనం చూస్తాం. An array with 2 subscripts are a function is an independent module in a program. ప్రోగ్రామ్లో ఉండే ఒక ఇండిపెండెంట్ మాడ్యూల్ని మనం ఏమంటామంటున్నాను, ఫంక్షన్ అంటాం. When a program is too big, సో ఫంక్షన్స్ మనం చెప్తాం. ఫంక్షన్ అంటే ఏమంటాం, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ మాడ్యూల్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్లో ఉండే ఒక ఇండిపెండెంట్ మాడ్యూల్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫంక్షన్ అంటాం. చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ మాడ్యూల్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. వెన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ టూ బిగ్, then it is necessary to divide the program into number of modules, so and each module be called as a function. When a program is too big, it is necessary to divide the program called functions. When a program is too big, then it is necessary to divide the program into number of modules called as functions. So there are two types of functions. One is called as library functions, another is called as have two functions. One is called as library functions, another is called as user defined functions. Some of the main library functions, user defined functions. Library functions are the so what is a predefined functions are called as predefined functions are called as library functions. Predefined functions ni మనం ఏమంటామంటున్నాను, library functions అంటాం. The predefined functions are called as library functions. So for these functions, we will call these functions whenever we require. The programmer will call the function, predefined functions,
whenever required. Programmer will call the predefined functions whenever required. ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఏం చేయాలి, వీటిని కాల్ చేస్తే అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటున్నాను, లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటాం చూడండి. సో మనము ద ప్రోగ్రామర్ విల్ కాల్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, కాల్ చేయాలి, విల్ కాల్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్, ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు వాటిని మనం ఏం చేయాలి, కాల్ చేయాలి. అలాంటి వాటిని all the predefined functions, it is necessary to include the header file, include the corresponding header file. It is necessary to include the corresponding header file into the program before call the function. సో ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ని కాల్ చేసే ముందు మీరు కంపల్సరీగా కరస్పాండింగ్ హెడర్ ఫైల్స్ని మనం ఏం చేయాలి, ప్రోగ్రాంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు ఇంక్లూడ్ ద కరస్పాండింగ్ హెడర్ ఫైల్స్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్ బిఫోర్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్స్. సో వాటిని కాల్ చేసే ముందుగా మనం కంపల్సరీగా ఈ ఫంక్షన్స్ని ఏం చేయాలి, పెట్టాలి. సో అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటున్నాను, లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sqrt. So this function is used to calculate square a number. Sqrt. The function then this function is used to calculate the square root of a number. Number square root kanukodaniki upayogistaru. So it's used to calculate the square root of a number యొక్క square root. This function will require the header file సో ఇలా మనము ఎప్పుడైనా ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ వాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో వీటిని ఉపయోగించుకోవాలి అనుకుంటే సో కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ను మనం రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, సో హెడర్ ఫైల్ని ప్రోగ్రాంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే strcm. This function is used to compare two functions, two strings. రెండు స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేయడానికి strcmp అంటే దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కంపేర్ టూ స్ట్రింగ్స్. రెండు స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేసేకి ఉపయోగిస్తుంది ఫంక్షన్. This function will require the header file string.h. మనం ఏ ఫంక్షన్ అయినా ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మనకు ఉంటాయి, వాటినే మనం ఏమంటాము, లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటాము, లేక ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటాము. ఈ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్కి హెడర్ ఫైల్స్ కావాలి. సో స్ట్రింగ్ కాబట్టి మనం హెడర్ ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని రాసుకోవాలి. అలాంటి వాటన్నిటిని మనం సో చెప్తాం. user-defined functions ఉంటాయి. The functions that are defined by the user
functions that are defined by the user called as so the functions that are defined by the user called as library functions. User defined చేసే functions ని మనం ఏమంటామంటున్నాను, defined మనం చెప్పేదాన్ని సరే, the functions that are defined by the user called as user defined functions. సో యూజర్స్ డిఫైన్ చేసే ఫంక్షన్స్ మనం ఏమంటాము అంటున్నాము అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. An user defined function has three parts: function prototype, function definition, function call. An user defined function has three parts. They are user defined functions కి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఏమేమిటి? ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, function prototype, function definition, function call. చూడండి, సో మనం రాసే యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్లో మనం మూడు పార్ట్స్గా రాయాలి. ఏమేమిటి రాసుకోవాలి అంటున్నాము అంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ రాయాలి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయాలి, ఫంక్షన్ కాల్ కూడా రాయాలి. సో ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏమిటి? సో వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్? ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటి, ఎలా అనే దానికి మనం చూస్తాం. చూడండి, ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటి, ఎలా, ఏ విధంగా రాసుకోవాలి. ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ must declare before all the functions must declare like variables. A function prototype instruct the compiler function prototype will instruct the compiler the name of the function, return type of the function, number of parameters, and data type of the parameter. సో మనం ఫంక్షన్స్ రాస్తున్నాము అంటే కంపల్సరీగా ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ రాయాలి. మీరు ప్రోగ్రాంలో ఫంక్షన్స్ ఉపయోగిస్తే కంపల్సరీగా ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ రాయాలి. ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము మన ప్రోగ్రాంలో, సో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉపయోగిస్తున్నాము అని చెప్తాం. వేరియబుల్స్ని ఎలా అయితే డిక్లేర్ చేస్తున్నాము ఫంక్షన్స్ కూడా. ఈ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఏం చెప్తుందంటే ఫంక్షన్ యొక్క పేరు, ఎన్ని రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఆ పారామీటర్స్ డేటా టైప్స్ ఏంటి, ఎన్ని చెప్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫ్లోట్, యావరేజ్, ఇలా రాసామనుకోండి, ఫ్లోట్, యావరేజ్, int. This is called as function prototype. This prototype will instruct the compiler the name of the function is average, the return type of the function is float. This function has two parameters. The first parameter is an integer array and the second parameter is an integer variable. So the meaning ఏంటి, this
this prototype will instruct the compiler. The name of the function is average. The return type of the function is float. This function has two parameters. The first parameter is an integer array, and the second parameter is an integer variable. This prototype will instruct the compiler. The name of the function is average. The name of the function is average. The return type of the function is floating point float. This function has parameters. The first parameter is an integer array, and the second parameter is an integer variable. చూడండి. సో మనం రాసిన దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నామంటే, this program, so float average int comma int. So it will instruct the compiler. The name of the function is an average. The return type of the function is floating point. This function has two parameters. The first parameter has an integer variable, and the second parameter is an integer variable. Like this, we must declare the functions. So that's we call as function prototype. So all the functions must have a function prototype. If you are not written function prototype, the compiler will produce an error. The function must require the header file. So this is called as function prototype. So మనం కంపల్సరిగా మనం రాయాల్సింది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో నెక్స్ట్ మనం రాయాల్సింది ఏమిటంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసుకోవాలి. సో ఎలా రాసుకోవాలి, ఏ విధంగా రాయాలి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎలా రాసుకోవాలి, ఏంటి ప్రొసీజర్, ఏంటి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ యొక్క ప్రొసీజర్ అంటే ఎలా రాసుకుంటాం. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ will contains the body of the function, or laws of the function, మాడ్యూల్ యొక్క లాజిక్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. The declaration of user defined function is type, function name, argument is body of the function. Local variables,
ఫంక్షన్స్ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే రిటర్న్ టైప్ రాయాలి. సో టైప్ ఇన్స్ట్రక్ట్, టైప్ indicates the return type of the function, function name, arguments, local variables, and body of the function. So we call as statements, body of the function or statements. చూడండి, టైప్ రాయాలి, టైప్ రాసిన తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి, ఫంక్షన్ నేమ్ రాసిన తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ రాయాలి, లోకల్ వేరియబుల్స్, స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవాలి, ముందు రిటర్న్ టైప్ రాయాలి. సో దిస్ ఫంక్షన్ హెడర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ హెడర్. సో దీన్ని మనము ఫంక్షన్ హెడర్ అంటాము. ఈ ఫంక్షన్ హెడర్ కంపల్సరీగా ద ఫంక్షన్ హెడర్ మస్ట్ సో అది ఫంక్షన్ హెడర్ అనమాట. ఫంక్షన్ హెడర్ మస్ట్ మ్యాచ్ విత్ ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్. ప్రోటోటైప్ ప్రకారం మ్యాచింగ్లో ఉండాలి. అక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే రాశారో ఇక్కడ కూడా అదే రిటర్న్ టైప్ రాసుకోవాలి. అక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదైతే రాశారో ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ రాసుకోవాలి. అక్కడ ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే పెట్టారో ఇక్కడ అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి. అక్కడ డేటా టైప్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా సేమ్ డేటా టైప్స్ ఉండాలి. ద ఆర్గ్యుమెంట్స్, ద parameters which appears in the function definition, function header, those parameters called as formal parameters. The parameters function header, those parameters are called as formal parameters. Parameters which appears in the function header. Function header lo unde parameters chudandi. The parameters which appears in the function header, those parameters are called as formal parameters. It's the function header lo unde. The variables appears in the function definition, those variables are called as local variables. Function లో ఉండే అన్ని కూడా మనం ఏమంటాము, లోకల్ వేరియబుల్స్. The local variables can be used within the function where they are declared. The local variables can be used within the function where they are declared. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాము అక్కడ రాసుకోండి, అక్కడే వాడుకోవాలి. ఇలాంటి వాటిన్నిటిని మనం ఏమంటామంటున్నాము, లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. తర్వాత మనము అది ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ అలా. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాల్. The reference of the function in some other modules is called as function call. Student, the reference of the function in some other modules is called as function call. The occurrence, the parameters which appears in the function call
ఈ ఫంక్షన్ కాల్లో ఉండే ఈ పారామీటర్స్ని మనం ఏమంటామంటున్నాము, యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటాం. ఈ విధంగా మనము 3 రకాలుగా రాసుకుంటాం. చూడండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్? యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. The functions that are defined by the users are called as user defined functions. Users define చేసే ఫంక్షన్ అన్నిటిని మనం ఏమంటాము, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మనకు రాసేటప్పుడు యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ 3 parts. One is called as function prototype. Like normal variables, it is necessary to declare the variable functions. So the declaration of functions is called as function prototype. A function prototype will instruct the compiler the name of the function we are using, the return type of the function, the number of parameters, and the data types of the parameters. For example, ఇలా రాశాను, float average int comma int. So this declaration will instruct the compiler the name of the function is an average, the return type of the function is float. This function has 2 parameters. One is called as integer array, another is called as integer variable. Next, function definition. So the user defined function that we called as body. So function definition, this is the declaration of function definition. So function header, the variables which appears in the function header, those variables we called as formal parameters. So this is for function definition. Next we have the function call. What is function call? The occurrence of the function name in some other functions is called as function call. The variables which appears in the function call, those variables are called as actual parameters. There must be an equal number of actual and formal parameters. The names of the actual parameters and formal parameters are same or different. However, there must be an equal number of actual and formal parameters. Any actual parameters అయితే ఉంటాయో అన్ని formal parameters ఉండాలి. There must be an equal number. చూడండి. There must be an equal number of actual and formal parameters. Equal number ఉండాలి. There must be an equal and formal actual and formal parameters. ఎన్ని actual parameters అంటే ఉంటాయో అన్ని formal parameters ఉండాలి. The names of the actual and formal parameters are either same or different. The names of actual and formal parameters are either same or different. సేమ్ గానే ఉండొచ్చు లేక డిఫరెంట్ గానే ఉండొచ్చు. సో ప్రాబ్లం లేదు. సో నేమ్స్ మనకు సేమ్ గా ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. ఇలా మనం రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ గో ఫర్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. So what are the different types of user defined functions? చూడండి. సో ఇది ఇంతవరకు మనకి అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ మనం ఎలా ఉంది. సో దీన్ని టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అది రేపు చెప్తాను. సో మనకున్న డిఫరెంట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఎలా రాసుకోవాలి అనేది రేపు క్లాస్లో మనం